Спасибо большое. Хотела бы я попросить прощения, чтобы я буду на английском языке, потому что я хотела бы рассказать вам мои секреты. А рассказать эти секреты на русском не будет так легко, поэтому у меня будет помогать переводчик тоже. И надеюсь, если у вас какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Даже в презентации это не будет проблем. Я расскажу, как получился мой первый пациент с Ozurdex. Это было давным-давно, наверное, 3-4 года тому назад. И у меня приходит женщина, такая медсестра, и говорит: мне сказали с Турции, что вы только одна, которая может сделать это на моего мальчика. А мальчик был только 7 лет, мальчик с увитом. И она приводит этот мальчик, у мальчика зрение правого глаза 20%, 0,2, а у левого глаза 30%, 0,3. Он 7 лет, он не может читать, потому что у него увито с детской возрасте, и он вообще не может читать, не может ничего делать. Я была абсолютно не уверена, что надо сделать этого мальчика Ozurdex, потому что он был, конечно, очень маленький, и на втором месте у него было так много кортизоновых препаратов систематически, потому что это двустранный увид. И мы сделали только левый глаз. Но получился такой классный результат. Сейчас этот мальчик, у него были уже 4 имплантации Ozurdex левого глаза и 3 трансплантации Ozurdex правого глаза. У него зрение около 60% обоих глаза, и сейчас у него почти нормальная жизнь. И это просто повернуло меня к этому препарату, и я решила, что я буду делать больше и больше. И сейчас расскажу. This is a lady that I call lady in white. Це є жінка, яку я називаю жінкою в білому. And this lady I met, and as you can see, she's not very happy. І як ви бачите, коли я її зустріла, вона не надто була щасливою. And why she is not happy? Well, because she has problems. І чому вона нещаслива? Тому що у неї є проблеми. Constant eye irritations, blurry vision, redness of her eyes. Постійне подразнення очей, затьмарений зір і так само почервоніння. When I met her, she was diagnosed with cataract, and even more, she actually was operated by a surgeon. Коли я її зустріла, у неї були катаракти, і більше того, вона вже була прооперована. And I met her 2 months after she was operated, and she was claiming that her left eye is having worse vision than it was before the surgery. Я її зустріла через 2 місяці після операції, і вона стверджувала, що її зір на лівому оці став ще гіршим. And this is her objective evaluation. You can see it for yourself. Left eye 0.6, which is not a bad vision, but she was complaining more from the left eye than from the right. І ось її об'єктивний статус, і як ви бачите, ліве око бачить 60%, що є значно кращим, ніж праве око, тим не менше вона жаліється саме на нього. And the key thing here is that she was type 2 diabetic, recently diagnosed. І в додаток до того, недавно у неї був продіагностований діабет. And this is how her retinas are looking. Well, according to the standards in my country, I did Avastin. I did 3 injections of Avastin, and this is the result before, and this is the result after. І ось вигляд її сітківки. Враховуючи стандарти лікування у моїй країні, їй було введено Авастін, це було виконано 3. І ось картинки вгорі, які показують стан до введення і після введення внизу. So what we should do now? Що ж робити далі? This lady is still very unhappy. Вона дуже нещаслива. So if we look at diabetes, we will understand
that there are two main components. This is the vascular component on one side and the neurodegenerative component on the other side. І якщо ми звернемо увагу нашу на діабет, то ми розуміємо, що є дві важливі ланки. Перший – це є васкулярний, тобто судинний фактор, і другий – це є нейродегенеративний фактор. And both of them are actually playing very significant role in her problem, diabetic macular edema. І обидва ці фактори відіграють дуже важливу роль у її проблемі – діабетичний макулярний набряк. And I would like to share with you a little bit about pathogenesis. Я хочу дещо розповісти про патогенез. So this is a vessel, and there is something which is called leukostasis. І ось ви бачите, це судина, і є певний феномен, що називається лейкостаз. What happens is that the leukocytes are coming close to the wall, like shown here, and what they actually are doing, they are causing releasing of pro-inflammatory mediators. І в даному випадку лейкоцити знаходяться надто близько до судинної стінки, і вони провокують вивільнення прозапальних факторів. And this leads to exudation, this leads to wall problems, therefore even blood elements can go out and cause hemorrhage, and this of course leads to macular edema and finally to neovascularization. І це призводить до ексудації, якщо більш виражено призводить навіть до крововиливу і далі до напряку макули. So this is actually the very close look at pathogenesis of macular edema. Це дуже прицільний погляд на патогенез набряку макули. And this is how it looks in a pretty picture. І ось як це виглядає на гарній картинці. So, when we are talking about diabetic macular edema, we have to take in account this table. And as you can see here, most of the mediators that you see are related to inflammation, to inflammatory mediators. І коли ми говоримо про макулярний набряк, ось що ми бачимо. Фактично усі медіатори є прозапальними факторами, вони ведуть до запалення. And actually vasoproliferation is just here and here. So this is quite important to understand that not everything is VEGF. І вазопроліферація не є номер один. Тобто все, що відбувається при діабеті, це не тільки VEGF, не тільки фактори проліферації ендотелію судин. MCP1 is actually the one that just follows the whole course of the edema. And as you can see here, there is a very big correlation between vision and this mediator, and VEGF is like a flat line. MCP1 – це те, що якраз корелює з гостротою зору. І як ви бачите, що VEGF фактично знаходиться на лінії плато. So that is quite important to understand when we are talking about diabetic macular edema, that we need to pay attention, more attention to inflammatory mediators. Another very important thing is what exactly is happening within the retina. Що дуже важливо, що ми повинні все-таки звертати увагу, власне, на запальний фактор при діабеті набряку макули. And what I would like to highlight is that we have disruption of both barriers. This is the internal barrier, those are the capillaries, and this is the external barrier, and those are the retinal pigment epithelial cells. І ми маємо порушення в проникненні обох бар'єрів. Це є внутрішній бар'єр капіляри і зовнішній бар'єр – це є пігментний епітелій. And this actually distracts Muller cells. And that is really, really important because Muller cells are the main structure of the retina. І ось що пошкоджує Мюллерові клітини. Адже Мюллерові клітини – це є те, що найважливіше в клітинах сітківки.
So we have not only information, not only alteration, but also somehow the structural change of the retina, which is irreversible process if we do not pay enough attention to the inflammation. Отже, у нас є не тільки пошкодження, не тільки запалення, але так само і структурні зміни у шарах сітківки. Це до того, до чого ми повинні звертати увагу. And I would like to highlight something else, that this is not only within the retina, but this involves the subretinal space. And I'm sure that everyone in this room has seen this when they did an OCT on patient with diabetic macular edema. І ось на що б я хотіла особливо звернути увагу, що проблеми не лише у сітківці, але так само і в субретинальному просторі. Я впевнена, що кожен з вас бачив таку картинку. Another thing I would like to share with you is actually microglia. Those are like twins. They're having one side and also the other side those cells. Ще б я хотіла звернути вашу на мікроглію. Це як близнюки з однієї сторони клітини і з іншої. This is the classic M2 phenotype, which actually plays immunomodulating role. Це класичний фенотип М2, який відіграє імуномодулюючу роль. So this basically means restoration of the immunosuppression, tissue regeneration, and also tissue remodeling. І це відіграє роль у відновленні клітин, у ремоделюванні тканин і так само імуносупресії місцевих тканин. Unfortunately, in case of inflammation, this very nice cell suddenly turns into this, a phenotype M1. І під час запалення ця гарна клітина раптом змінює свою форму до такої форми, що називається фенотип М1. And actually it activates pro-inflammatory mediators like cytokines and nitric oxide. And you can see that this will lead to toxicity. І ось що провокує виділення цитокінів і нітридооксиду. So this cell basically is a problem. In laboratory environment, there is something which is called Zuta rat. І ось що є проблема. В лабораторії є таке явище, що називається зута. It's a rat? Yeah, it's a rat, yes. Щур, який називається зута. It's a transgenic rat, and you can model them into diabetes. You can cause with genetic manipulation diabetes in this particular rat. Це трансгенетичний щур, у якого ви можете за допомогою генетичних впливів спровокувати діабет. And what you can see in his retina, demonstrated very nicely here, is that if the rat has no diabetes, and if the rat has diabetes, the cytokines are actually changing very, very significantly. І ось що ви можете побачити, що якщо є щур з діабетом і без діабету, концентрація цитокінів значно відрізняється. And because this is done in a very controlled situation, the number of rats does not matter so much. We can, via biostatistics, have a very, very good results out of it. І нам не потрібно надто багато щурів, тому що метод дослідження є дуже прицільний, дуже контрольований, і результати можна оцінювати статистично достовірно. But I'm sure that you're not very interested in rats, but you're interested in OCT. And I'm sure also that you're more interested in this type of OCT when you see the structure. And whenever see those little bright dots in patient with diabetic macular edema, please remember my friend M1. І я впевнена, що ви не надто зацікавлені у щурах, а ви більше зацікавлені все-таки у сітківці і в ОКТ. І якщо ви бачите оці темні клітинки, темні плями на вашому ОКТ, будь ласка, пам'ятайте про М1. Because
those are exactly those phenotypes. And they are the ones that are making the trouble. And as far as you see this picture on OCT, this is an absolute indication for anti-inflammatory therapy. І саме в такому випадку, якщо ви бачите таку картину, ви маєте розуміти, що в першу чергу ви маєте звернути на запальний фактор і призначати протизапальну терапію. And also I would like to demonstrate another animal experiment where you can see the intensity of those microglial elements in rats without diabetes, those white bars, and with diabetes. So in 20 weeks you see how big the difference is. І так само, будь ласка, зверніть увагу на стан щільності мікрогліальних клітин у щура з діабетом і без діабету. And of course, I would like to highlight that Muller cells are really important. And what happens to the Muller cells when we have inflammation, water just goes in, because those Muller cells are having very special channels that are called aquaporins. Хочу звернути вашу увагу так само на клітини Мюллера, які при запаленні впускають у себе воду і Could you repeat that one, please? Because aquaporin channels are allowing it. Yes, thank you. Через канали, які називаються аквапорин. And those channels are very important because in case of inflammation, they are not only opening, but also we have more of them. So basically this is a predisposing factor to macular edema. І саме ці аквапорини, вони не лише відкриваються при запаленні, але їх кількість стає ще більше, що ще більше провокує макулярний набряк. So what we are having macrophages that are making difficult for retina to survive, and also we have edematous Muller cells. І у нас з'являються макрофаги, які не дозволяють клітинам сітківки виживати, і так само ми маємо і пошкодження Мюллерових клітин. And this very, very known to everybody picture. І всі знаєте такий малюнок. And this is typical cystoid macular edema with detachment. Типовий кістовидний набряк з відшаруванням. And those are the pathogenetic mechanisms of all this that I just showed on the OCT pictures. So we have involvement on the endothelial cells, and we also have involvement of all the inflammatory cells. І ось схема, яка показує патогенез попереднього малюнка, що захоплені і беруть участь і ендотеліальні клітини, і так само і запальні клітини. But unfortunately, corticosteroids that are actually the medications that can act on all those, if they're used in a very high dose, they have very high complication rate. І якраз кортикостероїди, які, власне, впливають на усі ці клітини, якщо використані у надто великій дозі, вони можуть призводити до серйозних ускладнень. And this is the reason why we should ask ourselves how to treat diabetic macular edema. І ось причина, чому ми маємо запитати себе, як же нам лікувати макулярний набряк. And we currently have two options. One is the anti-VEGF and the other one is steroids. І сьогодні ми маємо дві опції. Це анти-VEGF і так само стероїди. And also we have two surgical options, and this is the laser and vitrectomy. І ще ми маємо дві хірургічних опції. Це лазерне лікування і вітректомія. And if we look in the world literature, we will see the recommendations of the Euroretina and also this very seminal paper. І ми можемо звернути увагу на світову літературу, і одна із статей Еуретіни. And this is the Moiseev paper, which actually gives a clear recommendation what to do.
І ось стаття Моїсеєва, яка дає дуже чіткі рекомендації, що ж нам робити. And this is what you can have out of the paper. I'm going to go step by step, and I will put my own opinion in some steps as well. І ось що ми маємо, ця таблиця відобразить, що ми маємо поза цією статтею. Я хочу показати свою думку крок за кроком. The first option is when edema is extra foveal, so we have paracentral edema, and the visual acuity decreases with 5 letters or less than 5 letters. In this case, we can go to the old school and just do laser. Ось перший випадок, коли ми маємо парамолекулярно нецентральний набряк, коли гострота зору падає на 5 рядків. В цих випадках ми можемо повернутися до старого варіанту, це лазерна хірургія. And today we have fantastic options because we have subthreshold lasers, we have yellow lasers, we have multiple pattern lasers, and all those, even we have a rejuvenation laser, and all those can help in this situation. І на сьогоднішній день ми маємо дуже гарні варіанти, різноманітні. Це є жовтий лазер, препорогові лазери, лазер-паттерн, які дають нам доволі непогані результати. But what happens if we actually have involvement of the center? Але що ж нам робити, якщо все-таки центр задіяний? We basically have two options. And first is if patient has no cardiovascular disease. And this is the recommendation of the Moisev's paper. І в такому випадку ми маємо дві опції. Перша з них – це коли у пацієнта немає кардіоваскулярних проблем. According to the paper, we can choose between anti-VEGF and corticosteroids. Як вказано в статті, ми можемо вибрати або анти-VEGF, або стероїди. And I would like to show you a case. Хочу поділитись з вами випадком. This is a 49-year-old female and very picturesque pictures. Right eye quite low vision, and this vision was going down and down, although she had focal laser treatment, as you can see here. І ось жінка, якій 49 років, у неї доволі знижена гострота зору, дуже яскраві картинки, і насправді у неї вже була лазерна хірургія, як ви бачите. And as you can see, the edema is quite persistent. Тим не менше, набряк наполягає, він залишається. Young phakic lady with no cardiovascular disease, according to Moisev, we should do anti-VEGF. Молода жінка з кришталиками, враховуючи побажання Моїсеєва, швидше за все нам треба зробити анти-VEGF. But unfortunately, anti-VEGF is not working for her. На жаль, анти-VEGF не працює у неї. So, over a period of several months, she had 5 applications of ranibizumab. Протягом 1 місяця у неї було 5 ін'єкцій ранібізумаба. And at some stage, the retina was looking okay. Протягом якогось періоду сітківка виглядала добре. As you can see here. Як ви бачите тут. However, after that, she started to lose vision again. Тим не менше, через невеликий проміжок часу вона знову почала втрачати зір. So altogether, she had 16 manipulations in both eyes. І разом у неї було аж 16 маніпуляцій на обох очах. Over 2 years, and as a result of this, she was at the baseline at the end. Протягом 2 років. І в кінці кінців вона залишилася на тому самому рівні. And the question is why we have at least 3 options of anti-VEGF on the market. I understood that Avastin is not valid in Ukraine. І чому ж так відбувається, якщо у нас є аж 2 варіанти анти-VEGF-терапії, хоч я знаю, що Avastin не дозволений в Україні. And basically what we see from the studies
is that 3 of them are having almost equal effect when we have just a little bit decrease of the visual acuity up to 0.5. Тим не менше, ми бачимо, що всі три варіанти антивіджеф-терапії мають приблизно одинаковий результат, якщо ми говоримо про гостроту зору, зниження до 0,5. And if the vision is really decreased, less than 0.3, і якщо зір знижений надто, аж до 0,3, aflibercept is actually having, this is a layer, is actually having better effect. Афліберцепт, власне, Айлія, має все-таки кращий ефект. But any anti-VEGF is associated with problems, either cardiovascular problems or hypertension. Але усі антивіджеф все-таки пов'язані з проблемами. Або це кардіоваскулярні проблеми, або гіпотензивні. And this lady, although young, my age approximately, she is already at risk, and she has 30% risk to develop this cardiovascular problem. І хоч ця жінка дуже молода, все-таки у неї є ризик приблизно 30% розвинути кардіоваскулярні проблеми. And also there is the shocking statistics from all meta-analysis of all those studies demonstrating that in 40% of those people that are treated as a first line with anti-VEGF, it does not work. Є шокуючі дані, які говорять про те, що приблизно 40% пацієнтів не відповідають на антивіджеф взагалі. And this is the reason why we have to think, are there any biomarkers that we can use in order to apply one or another medication? І ось прийшов час подумати нам, чи є які-небудь біомаркери, які все-таки підкажуть нам, який медикамент нам використовувати в конкретному випадку. I personally believe that in the near future we are going to identify those and we are going to look for level of interleukins before we decide to do this treatment or that treatment. І я абсолютно переконана, що в найближчому часі ми зможемо все-таки визначати, які препарати, у якій дозі нам треба використовувати, базуючись на знаннях про інтерлейкіни і їхній концентрації. But at the moment, I do believe that we have different diabetic patients and we have to very carefully evaluate them and take one or the other way of treatment. І на сьогодні я вірю, що ми маємо дуже різних пацієнтів з діабетом і повинні дуже уважно відрізняти їх і розуміти, який препарат нам використовувати. And I would like to highlight here, everything is clear, younger patients, no cardiovascular disease, phakic and uncontrolled glaucoma. So first I'm going to talk about phakic. І ось є дуже молоді пацієнти, які не мають ніяких серцево-судинних проблем, так само зі своїми криштеликами, і так само мають неконтрольовану глаукому. So if the patient is phakic, we basically think that maybe anti-VEGF is better. But in this particular case, we are doing so many applications into the eye, sometimes up to 16, that this manipulation by itself is actually a cause for cataract. І якщо в такого пацієнта ми розуміємо, що кількість введень може бути близько 16, і така велика кількість ін'єкцій може все-таки призводити сама по собі до катаракти, незважаючи на те, що це вибір у факічного пацієнта. And basically, being myself, I do not want to screen my patients for Ozurdex on the basis of cardiovascular disease. І особисто я не хочу спостерігати за своїми пацієнтами з приводу серцево-судинних проблем після ін'єкції Озурдекса. And I'm going to show you one of my patients which actually fulfills all the criteria because he is old enough, he is actually pseudophakic, he has diabetic macular edema and also he has cardiovascular disease. І хочу показати вам свого пацієнта, який достатньо дорослий, який має серцево-судинні проблеми, у якого артефакія і має так само макулярний набряк. And this is the patient. As you can see, at the baseline he has macular edema,
10 months later, he has no macular edema and his visual acuity is quite significant. І ось ви бачите пацієнта, який має макулярний набряк на початку і не має уже макулярного набряку через 10 місяців після лікування, і його зір теж доволі хороший. And obviously this is a success story. However, when we are talking about this success story, I would like to highlight that the literature also showed that there is no difference in the final visual acuity if the patient had cataracts after injection of steroids, and after this cataract he was operated. І що вам хочу сказати, звичайно, що це є успішна історія, але так само література каже, що навіть якщо пацієнт був факічний на момент ін'єкції, введення озурдекса, і потім розвинув катаракту і прооперований після катаракти, їхній зір все одно залишається хорошим. So if the final result is the same, and if this patient is over 60 and they have no accommodation, basically I have more reasons to put Ozurdex than just the cardiovascular disease. І отже, якщо пацієнт за 60 років, і навіть якщо він факічний, у них вже немає своєї акомодації, все-таки я вважаю, що доцільно вводити Озурдекс і не ризикувати кардіоваскулярними нюансами. And to support this, I just would like to show you a meta-analysis of all those studies shown there, that with Ozurdex 2 to 3 injections, we can gain 6 to 9 lines of vision. І щоб підтвердити свої слова, я хочу вам показати мета-аналіз пацієнтів, що після 2-3 ін'єкцій Озурдекса пацієнти додають від 6 до 9 рядків. So, the question is, do we have any basis for comparison? And there is a study called Ozurdex. Basically, this study compares anti-VEGF with Ozurdex or dexamethasone 0.7 milligrams. І хотілося б сказати, що чи варто нам взагалі вибирати, чи Озурдекс, чи анти-VEGF. І є дослідження, яке називається, I'm sorry, the name of the study? Ozurdex. Що називається Ozurdex, який вивчає все-таки введення Озурдекса у пацієнтів. And I would like to highlight the results here. So you see that there is no any difference in the vision. So basically this p-value is very good because it shows that there is no statistically significant difference at the vision. And the confidence interval is 95, which is pretty good as well. But the big difference is actually in the number of injections. It was 5 for dexamethasone and it was 14 for the anti-VEGF. Як ви бачили, що фактично немає різниці у гостроті зору порівняння між анти-VEGF і Озурдекса, але кількість ін'єкцій відрізняється особливо. 5 ін'єкцій дексаметазона проти 14 анти-VEGF бевасізумаба. So that was my reason actually to put this name of my presentation, because I truly believe that this is better quality of life. І ось чому я так назвала свою презентацію, тому що я вважаю, що це саме і є те, що відповідає за якість життя. So in summary, we can choose when to put Ozurdex. Yes, we have to be cautious because there are people that are high responders. And this is the place to highlight that high responders means that if we put a drop of Forex, which is the weakest steroid on the market, they will respond as well. І щодо висновків, звичайно, моя думка, що Озурдекс є ефективно. Але ми так само повинні пам'ятати про пацієнтів, які мають дуже хорошу відповідь, що навіть при інсталяції однієї краплі стероїда вони дають хорошу відповідь. But the most important thing is this high response to steroids, when it's controlled, it usually goes away without consequences. The problem is if the patient drops Forex for many months without being followed up. But we do follow our patients with implants.
І щодо пацієнтів, які гарно відповідають на інсталяції крапель, вони можуть пропасти на неконтрольоване, безконтрольно на тривалий період часу. А своїх пацієнтів з озурдексом ми спостерігаємо часто. And they usually have just hypertension, ocular hypertension, which after that is very well controlled, and they just know that they should not use steroids anymore. І після цього у них просто може бути очна гіпотензія, і після цього вони знають, ці пацієнти, що вони більше не повинні використовувати місцеві стероїди. But I should say that those patients are quite rare. Але такі пацієнти трапляються дуже рідко. And just few words about option for surgery and vitrectomy. And I would like to highlight this with a case. Again, old gentleman. І кілька слів про хірургічні опції, це вітректомія. Хочу розповісти вам про старшого чоловіка. And of course he has complicated case. He has epiretinal membrane, vitreomacular traction syndrome and edema at the same time. І, звичайно, це і ускладнений випадок, у якого є і вітреоретинальна тракція, і набряк. And in this particular case, obviously, we need to do vitrectomy. And vitrectomy was done, and the result was quite good. І, звичайно, в такому випадку ми вибираємо хірургічну тактику. Вітректомія була виконана, і результат був доволі хороший. Visual acuity of 6:15 for this patient is excellent, but was not for long. Гострота зору такого пацієнта 6/15 є доволі хороша, але, на жаль, вона не протрималась довго. And as we know from the literature, it was not very good idea to put any anti-VEGF on this particular patient, because the patient with anti-VEGF ended like this, and visual acuity was 10%. Із літератури ми знаємо, що ін'єкція антивіджеф для саме такого пацієнта була дуже поганим варіантом, тому що гострота зору знизилась значно і картина ОКТ така, як ви бачите зараз. And the reason why he got this is because this is cheaper, and in Bulgaria those medications are not fully reimbursed. І причина, чому сталося саме так, тому що ін'єкція антивіджеф є значно дешевшою. However, Allergan was very nice to this particular guy, and they gave a sample for usage of his, and after that, what we saw with him was this. І, на щастя, йому дали одну дозу Ozurdex, і ось що сталося з ним далі. And finally, his visual acuity stabilized for now. I don't know for how long, but basically the period of about half a year for this old gentleman with very bad health condition was absolutely good idea. І насправді йому дуже пощастило, тому що його гострота зору стабілізувалася на хороших цифрах. Ми знаємо на сьогоднішній час, що це після півроку після ін'єкції. Це було хорошою ідеєю, ін'єкція Ozurdex для нього. And my recommendation is that yes, we still have very challenging time with diabetic macular edema, and probably we are going to have it for quite a while. However, we need to consider all the portfolio that we are having for its treatment. І насправді нам дуже важко боротися з макулярним набряком, але важливо використовувати всі варіанти і так само знати повністю анамнез пацієнта, щоб прийняти правильне рішення. I'm absolutely sure that you know all about the implant and you can read it, and also you know that it has wider indications than diabetic macular edema. Я впевнена, що ви можете прочитати про Ozurdex і про всі його покази до використання, які значно ширші, ніж просто макулярний набряк. And those are just few things that I would like to point. And this is the patency of the medication, and this is the dose consistency. For me, small dose that comes
regularly is much more important than anything else. І що дуже важливо, це дозування, яке отримує пацієнт. Тому що для мене низька доза, яка регулярно поступає, це є критично важливо для таких пацієнтів. And this is one of the reasons that actually I quite would like to use it in my practice, because this minimizes the risk of steroids as a systemic effect, and also it minimizes the risks of steroids as a local effect, for example, subtenon, which we need to do every 4 weeks, and which usually is 10 to 100 times bigger dose than Ozurdex. І ось чому я вибираю саме цей препарат, тому що Ozurdex зменшує вплив на загальний стан пацієнта, а так само і місцевий вплив. Тому що якщо ми використовуємо субтенонову ін'єкцію, це дуже велика доза, кожних 4 тижні, це надто травматично для пацієнта. And we know very well that we can use it for uveitis. This is a study that was done with sham, with 350 micrograms, and also with 700 micrograms, the one that we are using today. Так само ми можемо використовувати Ozurdex і для пацієнтів з увеїтами. Є дослідження про використання його 350 грам і 700 мг і 700 мг для цих пацієнтів. And what this study showed is that actually the one that we are using at the moment is having higher effect, but also a little bit higher complication rate. І це дослідження показує, що ту дозу, яку ми використовуємо, має кращий ефект, але так само і більший рівень ускладнень. But as I already pointed out, we are today in the era of personalized medicine. Але, як я вже відмітила, на сьогоднішній день ми є в ері персоналізованого вибору лікування для пацієнтів. And this is the reason why I would like to share with you a case. І ось чому хочу познайомити вас ще з одним випадком. This is a lady with uveitis. She was successfully treated. And of course she developed cataract. No Ozurdex at the time she was treated. І ось молода жінка, яка була, в принципі, непогано пролікована. Звичайно, вона розвинула катаракту. And after that she was surviving quite well. And suddenly she came to my clinic with visual acuity of 002. Pseudophakic patient, 27 years old at the stage, with visual acuity of only 2%. І, на жаль, вона прийшла до мене через якийсь час, артефакічне око і всього лише гострота зору 2%. And this is how her back of the eye looks. І ось як виглядає її задній полюс ока. So, would you treat her with Ozurdex? Do you think that it's going to be beneficial for her? Obviously, she is not corticosteroid responders. Please hands up who is going to treat her. Хто б лікував її Ozurdexом? Звичайно, вона не зовсім відповідає на кортикостероїди. Well, I'm actually braver than you and I did treat her. Я все-таки сміливіша трошки, ніж ви, і я пролікувала її Ozurdexом. And this is how she looks at the moment. І ось як вона виглядає зараз. So I think that that was a very good idea for her. I don't know how long it's going to take until she has something back, but at least I follow her up now already for 12 months and she is happy. І ось як вона виглядає. Я вважаю, що це був дуже хороший варіант для неї Ozurdex. Я не знаю, як ця жінка почуватиметься далі, але на сьогоднішній день це вже 12 місяців після ін'єкції, і вона почувається добре. And again, from the literature we know that branch and central retinal vein occlusions can be treated with Ozurdex. Так само з літератури на сьогодні ми знаємо, що оклюзія ретинальних, гілок ретинальних вен так само може бути лікована Ozurdexом. And again, the higher dose would have more beneficial effect, and also it will have more beneficial effect if we have 2 injections 3 to 6 months apart. І знову ж таки, більша доза, ми отримуємо кращий ефект. І якщо це буде подвійна ін'єкція з інтервалом від 3 до 6 місяців, ефект буде ще кращий.
But again, the complication of cataract was reported to be higher with something like 20-25%. Але знову ж таки ускладнення у вигляді катаракти приблизно у 20-25% були доповідані. But it is beneficial. And therefore, you can check on the literature and you can do it for yourself. I'm going to share with you another clinical case. Тим не менше, ми отримаємо хороший результат, і ви можете перевірити це так само і в літературі, і хочу поділитися з вами ще одним клінічним випадком. This is one of the medical directors of the biggest hospital in my city. And he suddenly realized that his right eye is not seeing anymore. And the visual acuity was 4%. І ось один пацієнт, який є директором однієї з найбільших медичних клінік, медичного закладу, йому 53 роки, і він звернувся з гостротою зору на одному оці 4%. And I'm going to show you in a second how his retina looks. І ось як виглядає його сітківка. So you can see that he has quite significant macular edema. Ви бачите цей виражений макулярний набряк. And this is his left eye. His left eye is absolutely normal. Абсолютно нормальне ліве око. And the only problem he has is from time to time he has peaks of hypertension, just blood pressure, a little bit of high blood pressure. І зовсім невелика проблема, зовсім рідко у нього буває підвищений артеріальний тиск. I was afraid for this patient because he is relatively young, no cataract. I see him for the first time, and actually I was discussing with him options, and he somehow was a little bit towards anti-VEGF himself. Я дуже хвилювалася за цього пацієнта, тому що він доволі молодий, з непоганими функціями, з прозорим кришталиком, і все-таки він був схильний до анти-VEGF. But after 3 injections and no result, але після 3 ін'єкцій і 0 результату, I decided that he needs to meet this guy. І я вирішила, що йому треба зустрітися з цим. And we actually did the injection. Ми зробили ін'єкцію. And this is how he looks at the moment. Ось його вигляд зараз. His vision is still not perfect. Його зір ще не досконалий. But vision of 20% from 3-4% is actually success. Але все-таки гострота зору у 20% проти 3-4% це є успіх. And touch wood, he still has no cataract. І знову ж таки у нього все ще немає катаракти. So, in my opinion, this implant actually works. The only thing is that we need to very carefully consider the indications. І я вважаю, що цей імплант працює дуже добре. Єдине, що нам потрібно дуже уважно підбирати покази. And I would like to highlight that Novador, the platform, actually is the one that is going to be used for other medications as well. And I'm really looking forward to see the implant for treatment of glaucoma. І на сьогоднішній день Новадор так само чекає на введення нового препарату, застосування нового препарату для лікування глаукоми. Because this little thing actually makes compliance much better. Тому що така маленька річ, все-таки комплаєнс значно кращий з використанням таких речей. And it goes absolutely 100% out of the eye. This is one of my patients, and basically after 6 months we did not see anything. І вона зникає з ока повністю. Через 6 місяців у мого пацієнта не було вже нічого всередині. But sometimes you see reports like this, and complications may happen. Але інколи ви бачите доповіді такі, як ця, і ускладнення можуть відбуватись. But the chance those complications to happen is more manipulations, basically. Але шанси, що все-таки ці ускладнення стануться, більше є маніпуляцією. And of course, you can see something like this. Можете ще побачити щось таке, як це.
But this is very easy. This is a pseudophakic patient, and this is very easy to manipulate the implant back where it should be. Але тут дуже легко, це пацієнт з артефакією, і вам легко можна перемістити імплант на його необхідне положення. So I think that the Novador concept, and in particular case the Ozurdex concept, is going to improve the quality of life of our patients, improve their compliance, and therefore serve us as well. І я переконана, що концепція Novador, концепція Ozurdex значно покращує якість життя пацієнтів і так само допомагає і нам, лікарям. И я тоже хочу, чтобы поблагодарить компанию «Аллерган» за то, что пригласила меня на этот симпозиум. Я надеюсь, что это было чуть-чуть полезно для вас. Спасибо большое. Благодарю. И это моя пациентка. Она уже получила Ozurdex в конце презентации. И эта пациентка, я уже наблюдаю 12 месяцев. У нее зрительная острота повысилась на 20%. У левого глаза, где псевдоартефакия, а у правый глаз еще получилось такое классное зрение, что она сейчас с абкапсулярной катарактой, и вообще у нее нет никаких проблем. Она тоже счастлива. Спасибо большое.